Нет, это слишком пышное. А вот это вот вроде бы ничего, но как-то блёст так много. Вот уже который час Лика не могла сделать выбор в свадебном салоне. Это очевидно. Еще 2 недели, и самый дорогой и близкий ее сердцу человек станет ее мужем. Ей хотелось быть самой красивой невестой, чтобы глаз просто не оторвать. «Ликуся, голубушка, в твои-то 22 и с твоей стройной фигуркой. Да ты же будешь великолепным в любом платье!» Красный как рак папуля с нетерпением поглядывал то на часы, то на свою жену. Он был рад любоваться на свою красавицу-дочь часами. Но 13-е платье — это было уже слишком. Зря он увязался с ними в салон, но ему почему-то вчера показалось, что это просто позарез необходимо. Он даже отменил важные встречи ради своей любимой девочки. Хотел во всем быть причастным в подготовке к свадьбе, но переоценил свои возможности. Они с женой надышаться на нее не могли, всегда хотели и давали ей все наилучшее – манеры, образование, и не забывали прививать правильные жизненные принципы, поэтому деньги не испортили Лику. После окончания школы отец знал, что лучше для дочери. «Ты уже взрослая доченька, и я оплачу тебе обучение в лучшем юридическом институте. Станешь хорошим специалистом, и спустя время я без любых сомнений передам тебе свое дело. Ты ведь умная, у тебя есть деловые качества, ты точно справишься», — давал наставление Виктор Николаевич. Но Лика была другой. Профессия юриста казалась ей оковами, которые будут мешать парить над обыденностью. Ее душа и сердце тянулись к прекрасному, творческому, легкому. Она хотела попробовать все и сразу. Фотографию, рисунок, скульптуру. Примерная любящая дочь не хотела расстраивать отца и все же поступила в юридический институт, заставляя себя учить нудные статьи и законы. Казалось, порой ее даже тошнило от них. Она продержалась 3 года. «Папулечка, я правда больше не могу. Я нахожусь не на том месте. И я проживаю не ту жизнь. Я не могу так больше», — делилась она с отцом. И тот задумался и понял, что не смог бы простить себе, если бы сломал судьбу дочери, воплощая в ней личные амбиции и планы. Больше всего он хотел, чтобы она стала счастливой. Пускай и не юристом. И он не стал ей перечить, разрешил уйти. Лика поступила в Академию культуры на кафедру искусств. Здесь она ощущала себя в своей стихии. Она стала понемногу осваивать фотографию. Отец поощрял успехи дочери и выкупил для нее помещение, которое Лика оборудовала под фотоателье. Ему так грели душу ее светящиеся от счастья глаза. А она сразу же приступила к работе. «Девушка, нужно фото на документы. Очень спешу. Получится?» — услышала Лика голос своей студии с самого утра. Это был молодой человек с красивыми, острыми чертами лица и почти черными глазами. Лика профессиональным взглядом всегда замечала такие детали. Впереди каникулы, и ближайшие несколько месяцев ее ничего не будет отвлекать от любимого занятия. «Если у нас есть 10 минут, то мы все успеем», — улыбчиво ответила Лика. Ее навыки в фотографии были уже куда более широкими. Но она кайфовала от каждого щелчка затвора, и даже самая мелкая работа была ей в удовольствие. «Мы все успели, держите», — протянула она конвертик с именной эмблемой. «Ну ничего себе, я тут даже очень красивый», — сказал парень. И тут же продолжил. «Но вы намного красивее». Лика растаяла. На ее лице невольно появилась улыбка, которую уже не сдержать. «Я Никита», — протянул ей руку парень. «А я Лика. Рад познакомиться, Лика». Весь вечер они ловили себя на мысли, что с теплотой вспоминают друг о друге. Никита не мог устоять и заглянул в студию на следующий день и через день. Стало ясно, что их притягивает друг к другу. Год свиданий и нежных встреч пролетел как один день. В их годовщину Никита сделал любимое предложение руки и сердца, и Лика с радостью его приняла. Он был не из богатой семьи,
но своим упорством и трудолюбием смог получить достойное образование и в свои 25 уже работал в хорошей международной компании. Родители Лики сразу же его приняли. У Виктора Николаевича и вовсе появился огонечек в глазах. Вот он, тот, кому я смогу передать свое дело. Свадьбу запланировали в дорогом загородном комплексе. Торжество отмечалось широко. Пышное белое платье, шитое как будто специально для нее, который только подчеркивал выразительные черты лица жениха. Поздравления и подарки лились рекой целый день. Родители Лики подарили невероятный подарок. Это была квартира в одном из самых престижных жилых комплексов города. К вечеру молодожены очень устали. Это был эмоционально-физически сложный день. «Так хочется спрятаться ото всех», — тихонько шепнула мужу на ушко Лика. «Ну и чего мы ждем?» — улыбнулся в ответ Никита и покосился на выход. «Давай сбежим незаметно». Их номер был украшен лепестками роз, свечами. Романтическая нежная атмосфера царила в комнате. «Смотри, что у меня для тебя есть», — протянул Никита конверт, в котором лежали путевки к океану для их медового месяца. «Ты делаешь меня самой счастливой», — чуть ли не прыгала от счастья Лика. «Но у меня для тебя тоже есть подарок. Скорей закрой глаза и не открывай, пока я не скажу». Боясь, что Никита раньше времени найдет сюрприз, Лика спрятала его на шкафу. Она знала, что он мечтает освоить дайвинг и решила оплатить для него курс обучения и прикупила кое-что из необходимого для начала занятий. Ах, если бы только она знала, чем это все закончится. Пытаясь достать заветную коробку, Лика запуталась в пышном платье, оступилась и упала. Никита услышал глухой удар. По его телу пробежал холод, его сердце замерло. Он открыл глаза и увидел любимую на полу. Она лежала без движения, вся в крови. От панического ужаса он громко закричал: «Лика! Лика! Очнись, ты меня слышишь? Пожалуйста, Лика!» На крик сбежались родные и гости. Скорая, рука любимой в его руке. Он ехал и молился, как умел, как получалось. Ведь раньше он никогда этого не делал. Он корил себя. Как же я мог это допустить? Я ведь должен был защищать ее и быть для нее опорой. Почему я так глупо закрыл глаза? И чуда не произошло. Лика впала в кому. Никита не отходил от кровати любимой. Он постоянно держал ее за руку и даже проводил ночи в неудобном кресле, лишь бы быть рядом с ней. Он просил Господа: «Прошу, молю тебя, верни мне ее. Жить без нее не могу. Готов на что угодно. Только бы она осталась жива. Здесь, со мной». Бог услышал его молитвы. Ранним утром, держа Лику за руку, он почувствовал, как дрогнула ее рука. Она понемногу начала открывать глаза. Он сорвался и выбежал в коридор, не контролируя своих эмоций. «Доктор, медсестра, она очнулась! Моя Лика очнулась!» «Любимая Лика, ты меня слышишь?» — радостно воскликнул Никита. «Молодой человек, пациентка в тяжелом состоянии. Контролируйте себя. Лишние эмоции и громкие звуки здесь неуместны. Ждите за дверью», — осадил его доктор, вошедший в палату. Эти минуты тянулись бесконечно. Когда вышел доктор, Никита резко подорвался. «Алексей Васильевич, ну что? Как она?» «Вы должны понимать, что ее восстановление будет длиться долго. Травма головы была серьезной. Дайте ей время». «А можно мне к ней?» — обнадеживающе спросил он. «Вы тут и так на особых условиях. Имейте совесть». «Ну дайте хоть на минуточку, хоть на секундочку одну. Мне бы только увидеть ее глаза». Готов был упасть на колени перед ним Никита. «Минута, не больше», — строго ответил Алексей Васильевич и ушел в свой кабинет. Никита ринулся в палату. «Лика, любимая, я так рад, я так счастлив, что ты очнулась. Я знал, я верил», — шептал Никита, целуя руку супруги. Но у Лики были пустые глаза, полное непонимание. «Молодой человек, время вышло. Пойдемте на выход». «У нее амнезия. Скорее всего, она вас даже не помнит», — оборвал доктор. И Никита был вынужден отступить. Он сразу почувствовал холод. Он не хотел верить в то, что она могла забыть его, забыть их любовь.
Ему до боли не хотелось жить в той квартире, которую купили как подарок к свадьбе. Он ни минуты не хотел там быть без нее. И вернулся в дом, где жил до встречи с ней. Не терял надежды и каждый день, как преданный пес, возвращался в одно и то же место, к ее больничной койке. Лика частично вспоминала свое прошлое, своих родных, но не Никиту. И даже спросила у папы, кто этот человек, который ко мне каждый день ходит. «Это твой муж, доченька. Вы же так любили друг друга, разве ты не помнишь?» — ответил мужчина. Как бы Лика ни старалась, она не могла вспомнить. «Какой муж, папа? Мне институт закончить нужно. Кто-то же должен продолжить твое дело», — твердо отвечала Лика. И Никита, и Виктор Николаевич были повергнуты в шок. «Ты год назад, как бросила юридический, Лика, поступила в Академию культуры, свою фотостудию открыла, помнишь?» Но все безуспешно. Последние 3 года стерлись из ее памяти. Но Никита не терял надежды и возвращался к ней снова и снова. Спустя 3 месяца Лику выписали. Виктор Николаевич предложил ей пожить с Никитой в их новой квартире. Никита показывал их совместные фотографии, рассказывал истории, пытаясь вызвать в ней хотя бы нотки, хотя бы отголоски воспоминаний. Но Лика воспринимала его как назойливого поклонника. Постепенно она становилась все более нервной и раздражительной. Ей больше не хотелось слушать эти рассказы. «А помнишь как? А вот мы здесь...» «Но не могу я больше, не могу! Я не помню тебя. Я заставляю себя жить прошлой жизнью, которую даже не помню. Я не хочу здесь находиться. Прости, я ухожу». Казалось, за захлопнувшейся дверью закрылась дверь и в его сердце. Родители Лики были расстроены их расставанием с Никитой. Каково же было удивление Виктора Николаевича, когда дочка попросила восстановить ее обучение в юридическом институте. Его вообще не радовала эта идея. «Папочка, прошу, мне нужно высшее юридическое. У тебя ведь есть связи, знакомства. Ты же можешь помочь», — попросила Лика. Действительно, для Виктора Николаевича это не составило большого труда. Он просто понимал, что она другая. Она творческая натура, ей нужно пространство для полета. Но все-таки согласился выполнить просьбу дочки. Лика продержалась всего несколько месяцев, прежде чем ее снова отвернуло от юриспруденции. «Пап, я больше не могу и не хочу. Не буду. Я хочу уйти», — разочарованно говорила Лика отцу. «Но как я буду теперь людям в глаза смотреть?» «Хочу, не хочу», — с обидой в голосе отвечал отец. «Я уже бросала юридический, пап?» — в замешательстве спросила Лика. «К тебе возвращается память?» — удивленно спросил Виктор Николаевич. «Нет, просто, кажется, прежде испытывала ощущение неправильно принятого решения. Это что-то подсознательно», — ответила она. Лика снова приняла то же самое решение. Бросила юридический институт и решила пожить отдельно от родителей. Восстановилась на кафедру искусств в Академию культуры. И ее, как и прежде, заинтересовала фотография. «Папуль, а давай купим небольшое помещение, в котором я могла бы оборудовать студию и смогла бы творить». Как будто ток по венам пробежал у ее отца. Неужели это прежняя Лика? Наша прежняя Лика? «Такое помещение уже есть, и оно ждет тебя», — радостно ответил Виктор Николаевич и положил дочери в руку ключи. И Лика начала творить. Она устраивала благотворительные аукционы, выставки. У нее уже появился свой круг клиентов. Она была счастлива, ведь наконец-то она сделала то, что ее вдохновляло и окрыляло. В один из вечеров девушка перебирала старые вещи, как ее взгляд упал на бумажную салфетку из ресторана. Она аккуратно взяла ее в руки. «Клятва верности. Клянусь любить тебя и оберегать». Что-то ёкнуло в ее сердце. Нет, она не вспомнила событий, но почувствовала тот трепет и тепло, то ощущение счастья, которое нужно было спрятать ото всех и беречь. Ее рука сама потянулась к телефону и набрала номер Никиты. «Привет, а хочешь увидеться?» Он, как и прежде, был готов горы для нее свернуть, бежать за ней на край земли. «Пиши адрес», — не раздумывая, ответил он.
Каково было его удивление, когда он понял, что это адрес фотостудии, того места, с которого все и началось, где они проводили вечера, болтая о картинах за кружкой чая с лимоном. Он решил не допускать прошлых ошибок. Он больше не будет назойливым, не будет пытаться вызывать в ней воспоминаний. Возможно, стоит начать все сначала, снова завоевать ее сердце. «Никит, смотри, что я нашла». Протянула она ему потрепанную салфетку. Из внутреннего кармана пиджака Никита достал такую же, свою, и протянул ей в ответ. «Откуда ты знал, что я тебе сейчас покажу?» «Я не знал. Я просто всегда ношу ее возле сердца», — ответил Никита и тут же продолжил. «Если я тебя позову на свидание, ты пойдешь?» «Пойду», — тихо шепнула Лика. Никита заказал столик в ресторане, в котором когда-то они любили играть в лото и пить вишневый сок. Она не вспомнила это место, но ощущения внутри ей были до боли знакомы. А после они поехали на берег реки, где часто на закате устраивали пикники и любовались заходом солнца. Никита все еще помнил силуэт любимой в лучах уходящего солнца и мечтал, когда сможет увидеть его снова. Ему казалось, что это самая лучшая картина в его жизни. Вскоре влюбленные снова начали встречаться. Лика сама не заметила, как растворилась Никите, а он, как и прежде, готов был весь мир положить к ее ногам. Ведь такая сильная любовь пройдет любые испытания и будет окрылять до конца дней. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again.
depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked. We could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation.
Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst,
I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.